Le Togo, famille, vous dormez, il y a un nouveau président au Togo, faut croire. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas coup d'État, non. Mais il y a un nouveau président au Togo, sans élection. Oui. Et l'Afrique a un incroyable talent. Ouais. Avec ça, les gens veulent qu'il y ait la paix en Afrique. Avec ça, les gens veulent que l'Afrique aille en avant. On s'élève un président de la République, Faure Gnassingbe, qui a dirigé le pays depuis 2005, donc ça fait 20 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, le président devient président du Conseil des ministres. Un président de la République qui devient président du Conseil des ministres. Et on nomme le vieux que vous voyez là, président de la République. Oui, le vieux là, il a 86 ans. Le vieux là même n'a plus à marcher. Le vieux est Woro. Mais il a été nommé président de la République du Togo. Maintenant, Faure Gnassingbe qui dirige le pays depuis 20 ans. Ça dit, lui, il est devenu président des conseils des ministres. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ce que tu n'as pas fait pendant les 20 ans là. Tu vas venir faire ça dans le conseil des présidents du conseil des ministres là. Tout ça, ça sert à quoi? Hein? Voilà, un pays qui a été pris en otage par une famille. Oui, il y a des mains. Il y a des mains le père de Faure Gnassingbe qui a dirigé le pays pendant près de 40 ans. Il se fait suicider par son père, par son fils, qui lui a pris le pays en 2005. 2005 aujourd'hui, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il dirige le pays. 20 ans, il n'est pas fatigué. 20 ans, tu quittes le poste de président de la République pour devenir président du Conseil des ministres. Tout ça, ça sert à quoi? Du jamais vu dans le monde. Un président qui devient président du Conseil des ministres. On n'a jamais vu ça dans le monde, il faut croire. L'Afrique a un incroyable talent. Avec ça, vous voulez la paix. Avec ça, vous voulez une Afrique qui avance. Avec tout ça là, ça sert à quoi? Ah non, franchement. New president, the Parliament of Togo, just this Saturday, 3rd May, this man was elected by the Parliament of Togo. His name is Jean-Lucien Savi de Tove. He's coming from Tove. He's the one replacing the Rock of Ages, Faure Gnassingbe. There is no replacement. There has never been any transfer of power. I will tell you what they are doing. This is camouflage. There was change in the system of Togo. Togo changed the constitution. Now, the country now uses a parliamentary system instead of a semi-presidential one. So the parliament will select the president. Under this new system, the president will be chosen by the parliament, and the job of the president is now mostly ceremonial. This man here doesn't have decision-making power. No. And he's going to serve 4 years and then can be re-elected once, just like we do it in Ghana. According to the new system, the presidential rule there was a complete change in the presidential rule. So the president doesn't have decision-making powers, only ceremonial representative and all that. So this man you are seeing here, who is struggling to walk, is just a symbol of president, doesn't have the role of president to play. So Faure Gnassingbe, who led the country from 2005, what is he doing now? According to the new system, a new powerful role and office was created according to the new constitution. The role or the office of the president of Council of Ministers. This person, the Council of Ministers, this is the real leader of the government. According to the constitution, this position goes to the leader of the political party that win the most seats in parliament. And the person holding this office will serve for 6 years, while the president is serving 4 years. My goodness. So the person will serve for 6 years, and the person have a lot of power in running the government. The president of the Council of Ministers has the power to decide what happened in the country. The president only attends ceremonial, whatever it is, and just a representative. He's just a symbol of president. Now, Faure Gnassingbe, who ruled the country from 2005, is now taking that office of the president of the Council of Ministers. So he is still ruling the country. This is not an issue of transfer of power. You know, when you change government, you transfer power back, or you transfer power to the person coming to take over. There has not been transfer of power. The power is still in the hands of Faure Gnassingbe, and he's the one ruling the country. Why are they doing this? I will explain to you. I tell you, don't worry. They can't fool us. So now this man, so vieux là, he is 86 years old. He was born in 1939.
He worked as Togo's Minister of Commerce, Industry and Handicraft from 2005 since Faure Gnassingbe took over. So there is no power in this man. This man doesn't have power. He's just representing the president. So why is Faure Gnassingbe, through France, of course we know, making these changes? The reason is simple. There is increased pressure and from across the world among the youth and among the population, calling that the old leaders, people who are in office and changing constitution and being in office forever, these people need to go. So to avoid that thing that you have been in power forever, you seize the country, he created this new system. Now, let me give you a secret why this has to be happening immediately. Why this is happening immediately in Togo. ECOWAS is trying to make some reform in such a way that people cannot be in office for a long time again. You know, people are calling them out because their hypocrisy is becoming so loud. So those who have been in office and changing constitution and them extending their time, ECOWAS is trying to pull out some strategy to make sure that those who do that, they will be receiving sanctions and order to clear off their hypocrisy from the face of the people. So Togo have to make some changes drastically. So right now, if ECOWAS is coming to call those who have been in power since the Tete, Faure Gnassingbe is out of the equation because he's no longer the president. You now have a new president. I'm no longer the president. You are complaining that the presidential office have been there for a long time. Now I took different office. You now have a new president. After 4 years, this man will go. Faure Gnassingbe is taking 6 years. And after 6 years, he will be elected by the same parliament again because he has the majority in parliament. So since you have majority in parliament, you will be elected and elected. So for the Gnassingbe family have seized the country. Practically, the Gnassingbe family, from the father to the son. Now, the presidential office now being diluted completely, and a new role is being created. An office is being created more powerful than the presidential office. How do we explain this? This can only happen in Africa. Only in Africa this will happen. It cannot happen anywhere else. Africa. It is sad, eh? When the world is moving forward, the Gnassingbe family is pulling Togo backwards. Go to Togo and see neglect. Go to Togo, just go and see neglect. And the president, you can't talk in Togo. You cannot speak in Togo. They will kidnap you. The government will pick you up. And Faure Gnassingbe is going to be there forever because he has the majority in parliament. So there is no going for Faure Gnassingbe. This man can be changed. So Il y a des pays même au monde même là. On dirait Dieu même, il a maudit la population. Il y a les présidents africains là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec le pouvoir et vous voulez mourir au pouvoir. Ça dit le président du Togo là, Faure Gnassingbe, je ne sais pas si c'est lui on appelle Faure Gnassingbe ou je ne sais pas quoi là. Ça dit tellement il veut mourir même au pouvoir là. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Marma, il a créé. Anticonstitutionnel, même est petit. Yeri, pour nous-mêmes, anticonstitutionnel, là, ça, c'est petit. J'ai jamais vu ça depuis ici né au monde. Ce qui se passe au Togo, là. Non, mais ouais, les présidents africains, vous êtes des chefs. Voilà pourquoi on ne peut pas se développer. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parte mourir dans l'eau. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parte mourir dans le désert. Avec ça, vous ne voulez pas que... on pleure matin, midi, soir que les Algériens nous jettent dans le désert. Avec ça, on pleure que les Tunisiens nous fracassent. Les Marocains nous jettent partout. Mais les plus maudits, c'est les chefs d'État africains. Vous êtes les plus maudits du monde. Ça dit toujours prêt à falsifier la Constitution pour garder... Tellement vous faites des mauvaises choses. Parce que vous savez, si vous quittez vos pouvoirs là, vous allez aller en prison, vous tous. Il n'y a aucun chef d'État... Sauf peut-être au Ghana, hein? Et puis au Nigeria un peu. Sinon là, les autres pays là, tous les chefs d'État, je vous jure, vont mourir au pouvoir. Parce qu'aucun ne veut laisser passer tellement ils ont fait n'importe quoi. Tellement ils ont fait n'importe quoi. Détournement d'argent, détournement de fonds. L'argent là, c'est pour une seule famille. Voilà ça aujourd'hui, Faure Gnassingbe. Ouais. Si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe au Togo, moi, je vais vous respecter. Titan va nous soulever. Non, mais c'est fort. Faure Gnassingbe, tu es fort comme le fort. Bof le fort. Faure Gnassingbe Dema. Ouais. Pauvre peuple togolais. Pauvre peuple togolais.
Triste réalité. Nouveau président. Non, mais les Togolais, mais vous êtes morts. Lui, là, il va mourir au pouvoir. Personne... Si ce n'est pas coup d'État, les chefs, je comprends maintenant pourquoi les gens ils font coup d'État pour vous enlever, là. Parce que vous êtes des maudits. Ouais. Fort Gnassingbe. Tu es fort comme beau le fort. A very satanic and constitutional coup d'etat was materialized in Togo last week, Friday. My name is Archive. If this is your first time of coming across this channel, do not forget to follow me. Here I bring updates about all what is happening in and around our beautiful continent, Africa. Don't forget to follow me if you've not done so yet. Like this video. Feel free to share it to as many as you can. Drop your comments in the comment section about all what we would be talking about. And please do not forget, it's very important, watch till the end so that you can have a full understanding of what is going on. Let's continue. So last year, around June 2024, the president of Togo, Faure Gnassingbe, validated a constitutional adjustment, which I call a constitutional coup d'etat. What was this constitutional reform all about? So, Togo transitioned from a presidential regime to a parliamentary regime. Right now, as we speak, Togo is under a parliamentary regime. Pay attention very well, guys, to understand how these guys can be very, very devilish, very evil, very wicked, and they want to hold the people captive forever. Remember, the president of Togo is the continuation of his late father's role till today. That family, the Gnassingbe's family, has been in power for over 60 years. I'm saying for over 60 years. Since independence till today, it's the Gnassingbe's family that has been in power in Togo since then. So because of, the movements that have been going on, people are calling for change and all of that. What did they do? They had a constitutional reform where presidential powers were completely stripped off, meaning that the president of Togo going forward is going to be nothing but a ceremonial representative, meaning that he's only going to participate in ceremonies. He has zero powers to take any decision regarding the country's development, whatever. And a new position has been created. That position is called President of the Council of Ministers. And that is the position that has all the powers on earth. That position is practically the one that is going to be governing the country. And guess what happened? So on Friday, which was May 2nd, Togo had a new president elected by the parliament, right? And then Faure Gnassingbe, the former president of Togo, it's really funny to say, right? The former president of Togo is now the president of the Council of Ministers, meaning that he is the one in control of that new position, which has all the powers that the country needs to govern. That is the satanism that we are seeing in Africa. So how do we call that? Look at people who are criticizing Ibrahim Traore, Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani, that they came to power by coup. But they are orchestrating a very satanic and evil constitutional coup against the people. And the most painful part of it is they are doing all these things and they have no concern for what the common man is going through. They don't care what the people are going through. Another thing is the so-called ECOWAS, looking at it, looking at what is going on right before their eyes, and they are not saying anything. But if it were about Captain Ibrahim Traore, they would be the first people to say they are going to fight against them, that they must give up their seats.
This is really evil, and we are calling on the people of Togo not to accept this. We are calling on the African Union to do something about this. We are calling on the African people not to accept these kind of constitutional coup d'etats, because it is going to lead from Togo to another country, from one country to another. They would keep playing with the constitution just to take positions that would suit them. The youth of Africa must wake up. The youth of Africa need to sit up and say no to all these manipulations that is going on. Thank you so much, and see you in my next one. Président du Conseil, Faure Gnassingbe, donc qui tirera les ficelles. Le Togo a un nouveau président, mais Faure Gnassingbe conserve le pouvoir réel, constate en effet le site d'information Ici Lomé, suite à la récente réforme constitutionnelle qui a fait passer le pays à un système parlementaire, précise-t-il. Le nouveau poste de président du Conseil des ministres a été créé. Ce poste constitue la plus haute fonction exécutive du gouvernement et, notamment, n'est assorti d'aucune limitation officielle de mandat. Les critiques ont dénoncé cette décision comme un coup d'État constitutionnel, s'exclame encore Ici Lomé, arguant qu'elle permet de fait à Gnassingbe, au pouvoir depuis 2005, de prolonger indéfiniment son emprise sur le pouvoir. Résultat, note Afrique.com, la 4e République est définitivement enterrée et sur son tombeau s'élève désormais une 5e République dont les institutions sont taillées sur mesure pour le prince du moment. Oui, Faure Gnassingbe, désormais plus fort que jamais, sous couvert d'un changement constitutionnel habilement orchestré, poursuit Afrique.com, le Togo s'enfonce dans un autoritarisme légaliste où les formes de la démocratie servent à en nier le fond. Cette réforme de la Constitution, adoptée sans consultation populaire et entérinée par un parlement monochrome, confère à Faure Gnassingbe une position inédite de chef d'un exécutif consolidé sans contre-pouvoir réel. Il ne s'agit pas ici d'un simple ajustement institutionnel, mais d'un coup de force à froid, validé par les urnes sans véritable compétition et par des institutions inféodées. Faure Gnassingbe consolide peut-être son trône, conclut Afrique.com, mais il fragilise irrémédiablement l'idée même de démocratie dans son pays. En fait, renchérit le pays, à Ouagadougou, on change de façade, on repeint la vitrine, mais à l'intérieur, c'est toujours la même boutique familiale. Oui, rien de nouveau donc sous le soleil de Lomé, sinon la confirmation d'un pouvoir éternel détenu par un chef d'État sans date d'expiration, car si le décor change, le scénario, lui, risque de rester tragiquement le même, puisqu'avec l'architecture institutionnelle actuelle, le peuple sera évincé du processus politique à partir du moment où le président Faure n'affrontera plus le suffrage universel direct. Ce qui se dessine au Togo, résume le pays, est une forme de monarchie républicaine où le pouvoir se conservera au sein d'un cercle restreint à la tête duquel trône un président autoritaire et omniprésent. Et tout cela, sans la moindre anicroche, relève le Djeli en Guinée. Oui, la stratégie est plutôt efficace. Samedi, Faure Gnassingbe a tranquillement inauguré le premier mandat de la 5e République, un bail pour lequel il n'aura pas consenti de grands efforts, aucune campagne électorale, aucun débat télévisé, pas d'évaluation du bilan, pas de présidentielle à enjeu, pas de fraude à orchestrer, pas de contestation électorale et par conséquent de prétexte à coup d'État. Tout s'est réglé en l'espace de quelques minutes à l'Assemblée nationale où les choses étaient d'autant plus faciles que l'UNIR, le parti présidentiel, détient 108 des 113 sièges. Voilà qui est pratique, non ? S'exclame encore le Djeli, au point qu'on imagine d'autres dirigeants à travers le continent voulant se laisser inspirer par cette formule magique.